noch einmal. Und so ist es Chazek und es Rabba, man darf mehr Bot. Der was noch mal es Schiss in Klaus von der Mitzwe, kann man Schi überdrehen in der Welt. Jetzt aber kommen uns Schi auf zu riefen, Harav, Hagun, Ab Yosef, Saaïag, ich komme speziell von Lakewood und zum Chazek an der Mitzwe von שעטנז. Harav, Saaïag, Schliit. Gracie Ashikayach, gewollt, der Männer von der Irgen, Shirei Teira, was nimmt, der Mitzvah von שעטנז, was eine Mitzvah, was darf Chizek, und es mechazigt das auf der besten, der schönste Eufen, was kennt, das Chizal im Beistein. Hand, beim es mal schon gegeben, auf Pushiirim auf שעטנז, Hand will man reden, auf verschiedenen Jungen, was man nicht gerät, oder man den Mann ein bisschen, aber nicht mehr gewesen auf dem, ist, wenn man unheiben, mit ein bisschen Historie von שעטנז, wir alle wissen, als gewesen, ein sehr Chushwe Jid, was hat ungeheiben, der Mitzvah, du in Amerika, was hat geheißen, Rabbi Yosef Rosenberger. Wie hat es ungeheiben, weil noch im Krieg, eine Frau, von Wien, sie hat gekannt, wie Josef Rosenberger, sie hat gekauft einen Mantel, sie hat gewollt, beutig sein das Mantel auf שעטנז, sie hat nicht gewusst, wie es sie ging, aber sie hat gewusst, der Jid, ist sie gegangen zu Josef Rosenberger, sie hat ihm gefragt, soll das beutig sein, aber er hat nicht gewusst, wie, aber sie hat gefragt, hat das genommen zu Herz, hat sie gegangen, hat sich ausgelernt, wie beutig zu sein. Und nachdem, was hat gelernt, wie beutig zu sein, hat gesehen, es gibt ein größeres Problem. Es gibt eine Sache Kleider damals, was sie gewähnt, viel mit שעטנז. Rauf Kleider, rauf Menschen sind gegangen, ungetein mit שעטנז. Du habe ich eine Muschel, ein Kleid, das ist für noch der Krieg, das ist viel mit שעטנז. Jede Sorte שעטנז, was man kann treffen. Aber wie man lernt aus Menschen, wie es kann sein, ist du in der Mantel. Also ich pflege zu sagen, der alte Kleider sind viel mit שעטנז. Ist herangegangen in der Butte mit Rushim, geklappt auf dem Beamer und gesagt, dass Menschen sollen beutig sein der Kleider, aber hat gelacht auf ihm. And he wanted to catch their attention, hat gesagt, als geht $1,000. Menschen gehört $1,000, und damals in jener Zeit $1,000 gehen so viel Geld. They stop, und sagt, ich sage euch, ihr trefft nicht 2 Menschen von jeder 3 Menschen, gar nicht ungetein mit שעטנז, jetzt gebe ich $1,000. Also ich pflege zu sagen, in der Masse der Tailors, so ein Tailor, ein alter Tailor hat mich gesagt, als euch beleidigt nicht daran Linnen in ein Kleid, als ein Reinforcement, weil pflegt zu sagen, der beste Reinforcement in Kleid ist going Linnen. Ob liked es nicht daran, he's shortchanging the customer. So ich pflege zu machen, every suit, every coat, every pants, was reinforced with linen. Ich hatte gesehen, dass ein größeres Problem, alles Teams allein zu gehen zu viel, hat ungeheuer auslernen Menschen, wie beutig zu sein. Also in der Unheim, als er getan. Aber mit der Zeit hat gesehen, dass die Menschen, was hat ausgelernt, sind nicht so ehrlich, sie tun nicht, wie hat es gewollt hat, man soll es tun. Sie created a sample-taking system. Sample-taking system, nicht ausgelernte Menschen, wie beutig zu sein, not sei ausgelernt zu nehmen stücklich und reinschicken in der Laboratory. Aber der Masse, das ist auch nicht gewesen der beste Öfen, weil Sachen tauschen sich, es du mehr Plätze, es du andere Plätze, und nicht gerade consistent von E-Mails, nicht gerade consistent, wie mit dir zu sein, da alle Menschen, was hat sie ausgelernt, ist, der Mechshelim
sind Srabe geworden. Es gewesen Achushu Yid, Rabbi Sheikhet, zusammen, Rabbi Lezer Kuperman, Moshe, Rabbi Osher, Kuperman, sei haben erstens Rabbi Sheikhet also started as a sample taker as gewesen in Eretz Yisrael, and as ran in the laboratory für meine Schurim, und hat ausgelernt, wie beidig zu sein, richtig. Und nachdem ist zurückgekommen, du in Amerika, und hat ungeheuben auslernen Menschen, wie beidig zu sein. In Saat damals, ich habe ausgeholfen, mit Tag ausgelernt, das auch Menschen, und man probiert, Seide mit dir zu sein, die alle sind beidig, die alle neue Sachen, als gedei können wir schälen, soll nicht geschehen. So, Baruch Hashem hat man Laboratories, es ist nicht du genick Laboratories, aber verwusst nicht du genick Laboratories, weil öfters nicht du genick Arbeit. Verwusst nicht du genick Arbeit, weil man kommt heran in die Stores und man kauft etwas, der Store sagt, als nicht du kein Schaden ist. Alles ist geht. Immer gleich die Stores. So, letzte Woche auf Stern, von Benaibrak ist gewesen in Lakewood, und einer hat ihn gefragt, ob der jüdische Store sagt, als nicht schaden, es kämen Zeimach sein auf dem, hat er gesagt, war der nicht. Und bei ihm ist die Schale, habe ich gefragt, Reb Chaim Kanievski, ein paar Jahre zurück, lag bei ihm, bin ich gewesen in Eretz Yisrael, ich habe geschrieben auf ein Stück Papier, ich habe geschrieben, als der Store sagt, als nicht du kein Schaden ist, in this suit, the Shukin Shatnez, in Matake beide gewesen, als Sache von die Suits, und es nicht gewesen kein Shatnez, kann es Seimach sein auf dem, oder müssen wir das drücken heran in der Laboratory, beide zusammen. So, Chaim hat mich geämpft, Zarich levarer, man kann sich nicht verlassen. Es gesagt auf, Bishna Kaidesh und auch in Jiddisch. Dasselbe Schale hat mich auch gefragt, Sir David Feinstein. Ich gegeben a Shia in MTJ, and my payment for the Shia was that after the Shia they're going to allow me to ask a few shilas to David Feinstein. So der Schale bekomme ich jeden Tag. So I asked him, can you rely on the store, the Yiddish store that says it's not Shatnez, or should you check it? So he said, it could change. Those were his words. Es kann sich tauschen. So das ist die Lamasse. Die Lamasse ist, als man kann sich nicht verlassen. Aber jetzt ist geworden, das Problem ist geworden Ärger. Verwus. Weil amul, and this happened a few times, and happened recently, we speak to the owners of the store, and we show them the shatnez that is found in the things that they're selling. Ubechol zois, they'll go sell it, and they'll tell people that it doesn't have shatnez. Here I have a sweater, a Haimisha sweater, where we had meetings upon meetings with the owner of these sweaters, explaining to him wie the shatnez is, the shatnez deiraisa. A few weeks ago, I was in Williamsburg, by somebody in the house checking all their clothing, and this sweater was found. And it happens to be a friend of the owner. So not only they tell, nicht nur man sagt es von Menschen, als man darf es nicht beidig sein, so das wollte ich gemeint auf Kleider, was man weiß nicht, als es Schatten ist. Du siehst, auch viele sie weißen, ja, es ist Schatten ist, der Negierseire ist so stark, that they'll tell people, sie wollen sagen von Menschen, dass es nicht kein Schatten ist, aber viele, wenn sie wissen, dass das ja Schatten ist. Jetzt befragt Kiseide, wenn ich meine in Williamsburg die letzten paar Wochen, I was doing house calls, habe ich getroffen Rekler, chassidische Rekler, which have recycled shoulder pads. Yes, ob sie ja Schatten ist, nicht kein Schatten ist, a Suffolk Schatten ist, aber das ist eine Sache,
was wir sind alle makbet auf jeder Chimre, in Pavus darf man kein ungeteam mit der Sache, was ist aber die Ewe, a Scheile, und wie kommt es? Weil die Stores, die alle was machen in China, they're making it, sie machen das unkenschim Hashkocha. Es ist ein Stück Maschkiach in China, was ist einmal al-Gabem, macht sicher, als das ist nicht geschadet ist. Nur die einzige Sache, was sie tun, ich gefragt, was tun sie in der Masse zu machen, sie können heranschreiben, indem es nicht geschadet ist, they'll do some spot-checking. Wie amul gehen sie ran in den Sturm, man nimmt ein Purrekler, muss beide, und das ist die ganze Aschkocha. So, wir sind daran, ein paar Jahre zurück, bei Rabbi Yitzchak Yosef, hat ihm gefragt, er soll schreiben einen Brief, als wir können nicht säumig sein auf Spot-Checking. Das ist Bedieke mit Gamit. Und als ihr so seid in dieser Sache, mit beide Apur, und auf dem ist man säumig, dass alles es geht. Hat der Tag uns geschrieben einen Brief, und nachdem hat er uns gesagt, als man soll gehen zu seiner Tate, und seine Tate soll interchasmen auf der Brief. Wir sind gegangen zu Rabbi Yosef, aber hat gesagt, chasmet nicht hinter seinen Sehnsbrief, schreibt seinen eigenen Brief. Und als der Tag getan, so jetzt haben wir 2 Briefe, eine von der Tate, eine von der Sehn, also wir sollen nicht säumig sein auf Spot-Checking. So, Tage, wir sind alle beide, we don't rely on the stores, then there'll be a greater need for Botkim. That was am Dafen Ausländer mehr Menschen. In Susanna, the ganze Bedieke Shana Susanna on a different level. Yes, es du noch ein Problem. It's here in Bauerpark. Es du ein Platz, was mit Beutig auf Schatten Ich kann nicht sagen, der Platz, weil der Rabbunen will nicht, ich soll sagen, aber man darf mit dir sagen, es du eine, als ein heimischer Jid, ist Beutig auf Schatten in der Masse, weiß gar nicht, wie Beutig zu sein, nicht ausgelernt, wie Beutig zu sein. Hält sich, kann Beutig sein, und ist Beutig. Man hat jetzt die letzten paar Wochen herangebracht bei ihm Kleider, wo seine Schatten ist, und hat sein Machschel gewähnt. Nur zu sehen, dass es Tage Emmes. Das ist ein anderer Platz in Flatbush, das tut auch dieselbe Sache. Und hoffentlich zu sagen, Rabbunim oder der Eulem, der Zibber, was wird machen, Rasch davon, and they'll stop them from doing it. Aber Halacha la Masse, ob eines beidig verstanden ist, darf haben Aksav Herrscher, darf kennen sagen, wie hat gelernt. Man kann riefen den Menschen, was ausgelernt, sehen, ob Tage ausgelernt geht, ob Tage weiß. Aber nicht, also wie wir nicht säumig auf des Stores, soll man nicht säumig sein auf den Menschen, was weiter geht. Man darf ihn fragen. You have to get used to asking questions and questioning. Und also, wenn man bringt Sachen für Bedieke Schatten, soll Tage sein, nicht wie es darf sein. Letzte Woche ist umgekommen bei mir eine von Eretz Yisrael, ist der Beudig für Bagir. Bagir is a big Israeli suit company. Ist der Beudig offiziell für sie. Und hat gemeint, so was Titel, ich habe gefragt, was Titel in der Masse? Weil weiß nicht, wie Beudig zu sein, aber ist der Beudig. So was tut, nimmt, geht zu der Fabrik, the factory, und nimmt alles Heures, was nutzen, und nimmt es heran in der Laboratorium von Eiberg, ist das Beudig, und nachdem geht es zurück zu dem Mefal, und macht sicher, als der Mefal nicht nur die Sachen, was der Laboratorium hat. Okay, so tut sehr gut, aber hat gemeint, als weiß, wie wegen Schadnis. Weil es gekommen bei mir letzte Woche, ich habe ausgelernt, wie beidig zu sein,
und jetzt ist er schon ein anderer Mensch, und jetzt versteht er auf ein anderer Eufen, was tut er genau. Okay. So das, die Plätze, was haben Ansprache, in die Plätze, was der Eulam weiß, als er weiß, ist was? So the laboratory on 44th Street, the Flatbush Laboratory, you can see. The Flatbush Laboratory is in Zundel, Berman, right? On Coney Island. And here the Baupark Laboratory is on 44th and 16th. In Williamsburg, you have in Segula Swarm Store is du eines heißt official eigenen. Okay. Jetzt ist du, bis jetzt haben gerät in andere Schieren wegen Kleider. Jetzt will ich reden auf Schich. Schich Hand is geworden, especially by ladies and children's shoes, a lot of shoes that have fabric on the outside of the shoe. So jetzt, wenn wir reden, weil jetzt letztes haben getroffen als Probleme mit Schich. So we want to give a whole shir today about shoes. So ich mag dem sagen, der Kedisches Yomtev, Nani Yomtev liefert der Tate von der Satmaruv bei seinem Briss, bei der Briss von der Satmaruv hat Machis gewähnt, als die, damals ist gewähnt, gewisse Schichus haben gerade ein Chash von Schatnez, hat gebeten, als die alle, was gehen mit die Schir, sollen nicht nun kommen zu der Platz, wie man macht der Briss. Das heißt, der Kedisches Yomtev hat gehalten, als wir wissen, als die, was gehen ungetein mit Schatnez, ist man aktiv der Tfilis. Also es steht in der Rekanti, in Parshas Kedoshim, wenn man geht ungetein mit Schatnez, das macht eine Chitze und lässt nicht Tfilis heraufgehen. Aber nicht nur der Mensch allein, was geht ungetein mit Schatnez, der sein Tfilis wäre nicht in das Kabel, das ist ein Spiel auf der ganzen Arim auch. Als der Mensch, was in Arim, ist man aktiv seine Tfilis auch. Reb Chaim Cohen hat mir erzählt, als der Leber Ivri ist am Sprachgesaner, aber Kivi Yosef Schlesinger, ist einmal herangekommen, Davnen Mincha, und inmitten Karbunas hört auf, und geht spazieren zwischen den Menschen, und steht auf bei Abuchel, und geht im Schulem, und fragt ihm, ob beide gewinnt sein Jacket auf Schatnez. Der Woche sagt nein. Hat gesagt, geh ran in andere Stieb, meine Frau, der Rebbetzin weiß, wie beidig zu sein, sie wird es beidig sein. Und sie hat es beidig gewinnt, ist Tage gewinnt Schatnez. So, das heißt, der Rebbe hat gespielt, als du einen der Zibbe geht ungetein mit Schatnez, und das ist mein Akiv der Tfilis. Und das ist der Kedisches Yomtev nicht gewollt, a vieles gewinnt, a Chashash von Schatnez. In der Schich hat nicht gewollt, als die, was gehen mit die Schich, soll du nun kommen. Es ist der Bruche von der Pnei Soken, was der Kaman hat geschrieben, a Perish auf dem Schneis, das heißt Pnei Soken. Und dort sagt er, als Hazur bekelayim, yoylet bunim tzadikim chayim kayomim. Das Nizza auf Schatnez, a viele Chashash auf Schatnez, ist mit solchen, die ehrliche Kinder, wie der Kedisches Yomtev, solche gewähnt, der Satmaruv. Der Mishnayos reden schon wegen der Schich. Der Mishnah in Kalayim sagt, Min al shal zered, ein boy mishim Kalayim. A Schich von Zered ist ein Stück ein Chashash von Schatnez. So was fast Schich ist ein Min al shal zered, ist du gewisse Pschutim, der Gru in Schnei Salyui tatscht, es gewinnt als das Sort Schich, was gewinnt ungefüllt mit Zähme. Das heißt, es gewinnt ein Schich von Piston, der drossendige Stoff ist gewinnt Piston, und das ist gewinnt ungefüllt mit Zähme oder verkehrt, ist das ein bei Mishim Klein, das ist so kein Chashash. Verwusst nicht, sagt der Gru, weil
Mishum de benekev kotten jochel lo hoitzi misham klein. Macht ein kleiner Loch, kann man rausschleppen de alle Wort, de ganze Wort. Und was ist der Mekar von dem? Das hat Teuses in Bayer. Der Teuses sagt, als ob ich habe Kischen. Was ist gemacht geworden von Pisten, es ist ungefüllt mit Zähme. So sagt Teuses, heul wem Oisim Kra Kuten, und man macht ein kleines Loch, man ziehen aus der Krieg, kann man rausschleppen de Wald, der Chaden Misrach Zurich Haveroi, mit Meile ist Mitte. Aber sagt Teuses, es macht auch Chilik, ob es ist ungefüllt mit Gizeh-Zähme, das heißt Gizeh-Zähme, es ist ungefüllt mit Gizeh-Zähme, der muss einmal schleppt ein Haar, kann man noch, das schleppt noch die alle anderen Haaren und alles kommt heraus, das heißt nicht kein Chibber. Aber ob es ist ungefüllt geworden mit Chatichos, Ktanos, es ist ungefüllt with little pieces of material, damals, das ist nicht Misrach Zurich, und mit Meile ist es Usa. In der Gemara sagt, was ist der Mekar von Teuses? Der Gemara sagt, sei Yerushalmi. Yerushalmi sagt, als Mennel shal Zerev, is Asrin des Zarvin Imra min Goy. Es du an min Schir, was me füllt es mit Zähme. So damals der Mishnah sagt, dass das ist Mitte, aber Kehado der Rabbi Zeira mifked le Rav Abba bar Zvina, Rav Zeira hat mit Zave gewähnt, Rav Abba bar Zvina, wie Yoime le Barishan, als soll sagen, he should say to the shoemaker, was hat geheißen Barishan, de la yichot le Mesane bekitan ela berzua. Rav Zeira hat nicht gewollt, Chalch ist Mitte, Azamin Shich, aber nicht gewollt, als man soll es nähen mit Chitim von Pishtan, nur man soll nützen Leder. Man soll nicht nützen Pishtan. Das heißt, Chatsch, Azamin Shich ist Mitte, in Verwusst ist Mitte, weil man kann raussteppen, es Mitzrach zurück, man kann raussteppen der Wall, aber bechol ist es nicht gewollt. Okay, so in Lamasse, here you have shoes, where the soles are filled. So if it's obviously ungefüllt now mit Zähme, I feel like the Rosendigger Heilig is Pishtan, this is our Mitte. But here we have a slipper that the sole is filled with recycled materials. So recycled materials, this is Andrish. This is Efshe Chatichos Ktane Shel Beged Zähme. And this is our problem. And here we still have today, there's still certain slippers which I still do find, which are filled with recycled materials. Yes, we'll talk about another shoe, a flip-flop. Das heißt, something which is only under the foot and it's a small strap on top. So this is auch Meret von dem, aber das ist ein anderer Pshat in der Mishnah, was man jetzt meint. Der Mennel shal Zerev, ein bei mich im Kleinen, der will der Grut getatscht, meint es, als Schiff ist ungefüllt mit Zähme, aber der Rambam lernt, Mennel shal Zerev, ein bei mich im Kleinen, rät, wegen das Sort Schiff, was geht noch into the fees. Das heißt, the miss Mennel shenoistem tachas kaf haregel. Als Schiech was geht noch into the fees, im Menitztes lahalich bei Al-Zies verkastes, Menitztes Zigein auf Kishne in Dachene. Das heißt, der Zazamin Schiech, was es gemacht worden bestimmt, it's gemacht worden von Zähme Opishim. It's gemacht worden von a Gemischer, von a fabric that's made of wool and linen. So verwusst ist es Mitte, verwusst ein bei Mishum Kelayim. So der Luschen von der Rambam ist, was es ein Lei Eike, es ist Zamin Schiech, wie bald es ein Lei Eike.
Das ist eine Kette. Charles, was meint einlei Ekev? Und der Rambam sagt auch, dass eure Regel koshehu ve'einai nene kisha eure Guf. The haut, the skin under the foot is hard, and it's not nene, it's not mekabel hanor. And Shatnez, mit darf haben hanor von dem, ob nicht mekabel hanor, memele ist es mitte. So eure Regel kosher, so einlei Ekev meint that it only goes under the foot. That's what it means. Ekev doesn't only mean heel, as I touched the Taisus Yamtiv. It means the whole underneath of the foot. Einlei ella Ekev. It's only underneath the foot, and memela is not mekabel hanor, memela it's mitter. Aber der Derech HaMinah redt aus, als oi bist du a oi bist der Heilig von der Schuh, lemushel. It's such a shoe. Yeah, here you have a sole, but there's a Heilig that goes on top. Or it's a full shoe. It's a full shoe like this. This Havada, this is Usa. I feel like the Heilig von Inter is vol 10 Pishtim, und von Oven ist es geht, aber wie bald ist der ganze Schicht, das heißt ein Malbish, and this is Usa. The Hete is now, if it's just a sole with a small strap over it, that's okay. Sandal. Okay. Yes, the Mishnah Rishona sagt, touch in einlei Ekev. So the Taisus Yamtiv touch einlei Ekev meint it's not, it only goes underneath. But the Mishnah Rishona touched einlei Ekev, it has no back. Like this shoe over here, it has the front, but it just doesn't have the back. So if it doesn't have the back, memela this is mitter. And this is the Rambam is matir. If you have a sheikh, was einlei Ekev, this is in the Shatnez is inter, then this is mitter. Favus. Well, since das heißt, oi bist wollt gehat ha Ekev, dann seht aus wie ein Malbish, und memele es ist Usa. Aber es ist einlei Ekev, halt der Mishnah Rishona, das heißt nicht kein Malbish, and if it's nicht kein Malbish, the Isse is no oib is mekabel hanor, and memele es ist mitter. The Taisus Yamtiv halt, as das heißt ja ein Malbish. Memele, ob es heißt ein Malbish, damals I feel like it's nicht, das Nafgemeinde zwischen einem Malbish und nicht einem Malbish, als auch was nicht kein Malbish, ich muss haben Chimam, ich muss haben Hanor. Als auch was ist ein Malbish, I feel like ich bin nicht mehr Kabel Hanor, ist auch gut Usse. Also ich halte Rambam. Ob es ein Malbish ist Eibig Usse. So the Taisus Yamtiv halt, as this heißt a Malbish, memela, the hete in the Rambam is not, it's only if it's a sandal, if it's only something that goes underneath the foot. The Mishnah Rishona halt, as this heißt nicht kein Malbish, only if it has an Ekev, then it's called a Malbish. And memela, as a Zach, wird sein Mitte. Now this is not, of the shatnez is underneath, is in the sole. Here, in this ox over here, this is linen on top and wool. The top part is wool and linen. So this is avada usa lekela alma. So this is also shoes that we found recently. Yes. Every shoe store is the Hersh of Shabbos. Yeah, richtig. Today they should. Yeah. We'll show these shoes in a minute. Yes, as du nachhaniden, you have inserts, shoe inserts. Is a shoe insert allowed to be made of wool and linen?
So this is a Gemara in Baya. The Gemara in Baya sagt, Omar Rav Papa, Ardelin ein bohem mishum kelaim. So was is Ardelin? So Rashi sagt, Ardelin is Roisi b'tshuva sagainim, shergilim lelavshan tachas min aleim. So tachas min aleim meant seich min aleim. They used to put something into their shoes, which was made of wool and linen, which was semer. That means the shoe was pishton, but like in the sheikh an insert that was semer. So Rashi ein bei mishum kelayim the kushim hem. Rashi sagt, "Favus is mitte, was ist kushim?" And levudim with seinen kushim hat nicht kein Schalaf und Schatnez. The Rosh in the Tur sagt, as Favus Ardelin ein bei mishum kelayim, lefisha ekev kosher ve'ena mischamem, weil the hold into the feast is hard and nicht mekabel hano. So Rashi sagt that es ist mitte, weil the leved, the tzeme is kushim, and the Rosh sagt is weil the feast is nicht mekabel hano. So was the nafkamina zwischen Rashi and the Rosh? So laut Rashi, the issa wird sein, ob es nicht kushim, you have a soft insert that you put inside the shoe, then there'll be a problem. According to the Rosh, if the insert smach nicht aus, ob es ist rach oder kushim, weil der eure Regel ist nicht mekabel hano, memela zu sein Mitte. Lemaße der Chachma zu dem Paskend, as you're allowed to have an insert in a shoe that's made of wool and linen. The Pachad Yitzchak schreibt, as ob es ist behaften, if it's connected to the shoe, then it becomes a part of the shoe, then it's a problem. But a stamen insert, which is flat and that doesn't go up on the sides, according to the Chachma Sudam, is a mitzvah. So, now zu wasen, a Pushich, was man getroffen letztens, hier Fahr Pesach is a kindrische Shich, but the fabric on the outside is recycled, and there's wool and linen in this fabric. Here, this sheikh over here, my wife is a teacher in one of the high schools, so eine von den Meidlich ist gekommen und gefragt, ob sie darf beutig sein, der Sheikh auf שעטנז. Man hat gehabt, Siate de Schmeier, hat gesagt, es soll es gleich herabnehmen, hat es heimgebracht, beutig zu sein. Alle schwarze Feten sind gewesen Wald, alle kalierte sind gewesen Linen. Es ist wool and linen, Mama שעטנז, pure שעטנז. Yeah. So if it has a linen look, a zach, especially like this, multicolored or irregular, das darf man stark beutig sein. Yeah, the color is irregular. The small one is a tweed. Tweed fabrics also. Now, here's another shoe. Von der Rosten is wool, and innenweinig is der Stickel Schere from Pishton. Here you have wool and linen sewn together. This came from somebody in Cherry Hill. This lady had it in the closet for a while. She didn't want to wear it until she sent it to the laboratory to be checked. She sent it to Lakewood. The inside was linen and the outside is wool. Noch Pesach, einer ist reingekommen in the laboratory. For some reason, he cut open his shoes. He had 3 pairs of shoes. He cut them open. I don't know why he cut them open, but he found inside, the lining on the inside of one of his shoes is all recycled materials. Inside. So this is a cheaper shoe. It's not an expensive shoe. It's a cheaper shoe. So the cheaper the shoes are, the more of a chashash it can have a chashash of Shabbos. And it's on the upper part of the shoe, it's not on the lower part of the shoe. So we can check on a shoe. How do you check the shoe? You can open up, everybody holds the shoe. Yeah.
So there's hilchos bittul, so you have to be done on the... So this is not recycled. This shoe is pure wool and this is linen inside. This one has no bittul because it's threads of wool and linen. When we can't say bittul, we'll try to say bittul. Here's pure threads over here too. So this is the nidainim that we have to be done. Now, there is to make it easier. There's a shach, shach in Siman Shin, Siv Kotan Yud Aleph, where the shach brings the Trimas Hadeshin. The Trimas Hadeshin kosu b'shem Rabbeinu Shimshon, hatam shachitim shebohem ha'oiris tfurim lo chashivi ubetelem legaba ha'oir. It brings a tam stu shich that was sewn with linen threads. So there's a Trimas Hadeshin brings Rabbeinu Shimshon that those linen threads are loy chashivi, are not chushev, ubetelem legaba ha'oir, and it's brutal to the oir. Why? V'hoil ve'ene rak lechaba ha'oiros ein b'hem mishum kelaim. V'bal di chitim is not zu beheften the oiros zusammen, so nicht duken isse für kelaim. Das heißt, you have a shoe, a leather shoe, the top is leather, the sole is leather, and it's sewn with linen thread, and you have some wool insert. So the linen threads is do a shitta from the Trimas Hadeshin that the linen thread is butel. Now, why should those linen threads be butel? Sagt the Tam, v'hoil ve'ene rak l'chaba ha'oiros. Was meint eine rak l'chaba ha'oiros? So it's every thread, the purpose, the function of a thread is to sew two things together. So what's the heter of the Trimas Hadeshin? So Efsha, you can say it's to a Rashi in Brochus. Where Rashi in Brochus says that there were certain ships that weren't able to travel in certain parts of the ocean because they were afraid the magnetic force will force them down into the ground, into the ocean. So they made certain ships with no nails, no metal at all. All the planks of wood were connected with chavolim shel pishtam. Wat genickt strick fin pishtam, es mechabet zusammen der alle Stückler Holz von der Schiff. So mit was hat sich gehalten. So Moshe Aaron can tell you that there's linen has pectin. What is pectin? Pectin is a natural glue. Linen grows with a natural adhesive, and they use to connect the pieces of wood with the pectin. They really weren't using the linen fiber, they were using the gumi, the natural glue that's within the linen to connect the pieces of wood together. That's what Rashi said. So that's what Rashi said. That's what they're doing over here also. When they're connecting the pieces of leather, they're not using the linen fiber. They're mainly using the pectin. They're using the glue, the gumi within the linen. Because why are they more interested in the gumi than in the fiber? Because you see, as you wear the shoes, the linen threads breaks. And even if the linen thread will snap and break, the soles of the shoe will still stay connected because it's really the gumi, it's the glue that is what's connecting the soles of the shoe together. And mitam that, that's pshat in the Trimas Hadeshin. That's why Trimas Hadeshin says that the linen thread is it's not the linen thread that they're using, it's the linen fiber, which is the pectin of the linen. And that's being used l'chaba ha'oiros, and the linen is not chushev and it's bottle.
Maybe that's a pshat. But akaponim is lemasa. Not everybody says like the Tzemach sedation, and if you have linen thread and wool in the actual shoe, that could be a problem. Now, talking about shoes, we're just going to, and talking about the Eires, we're just going to mention again what we've spoken in the past about the Uggs, and the issue with the Uggs, and what is the issue with the Uggs. So here's an Ugg boot. Baruch Hashem, lately the Uggs, we have not been finding so many problems with the Uggs. But when we had the issue with the Uggs, this Rabbonim, Talmid Chachamim wanted to say that there's no problem. Why is no problem? Because it says, the Mechaber Paskins, Oireis HaKvosim, She'oisim B'malbishim, Mutter Latafran B'chutei Pishtan. The Mechaber says you have Oireis HaKvosim, you have sheepskin, which is sewn, this is genayt mit Chutei Pishtan, ist nicht kein Problem von Schattens. So gesagt, what's Uggs? Uggs is Oireis HaKvosim. You have, it's sheepskin. And so what if it has linen? It's okay. Huh? The heter in the Tzemach sedation is Ba'chitei Pishtan. So this here, what's the Shatnez over here? You see over here you have this ribbon that goes around. This is linen. This won't be bottle. There's a tzad to say that Chitei Pishtan will be bottle. So here you have Oireis HaKvosim, this Oireis HaKvosim, and here you have a ribbon of linen. So this is not the case of the Tzemach sedation. But B'chol Zeis, they said Oireis HaKvosim is, the Mechaber says is mitter, and they want to say, why is Oireis HaKvosim mitter? Because in order to create shatnez, the wool needs shear, tovi, and niz, and here, Bechlal, it's not shear, shua. Was my shua? Shua nemt the hurelach, and you comb them, right? You take the wool, and you comb the wool. Here you have the raw wool as it's shown off the sheep's back. Kedai, as dus al veren usa, you have to comb it. Right? You take the raw wool and you comb the wool. Ob man nicht gemacht shear. Yes, ich tue shear. So if I don't do shua to the wool, this kann nicht veren usa. In Oireis HaKvosim, you take sheepskin with the skin, with the hair on it. So Memela, it's kenish veren usa, because you didn't do the shua to it. Aber lemas, ob das wohl gewähnt der Tam, verwus Oireis HaKvosim is mitter, damals verwusig der Mechaber in der Rambam. The Lushim from the Mechaber is lefikach Oireis HaKvosim she'oisim b'malbishim mutter letafran b'chitei pishtan ve'ein chosheshin lenimai shal tzemeh. The Rambam sagt, mis nicht choshesh for the hurlech von tzemeh verwus afal pi shenichachi bechlal chitei pishtan afila ob zij werden arim getwickelt der Fuden von Pishtan shetafur boi was man geneit mit dem Shahari Batlu B'miutan. So the Lushon from the Mechaber is the Lushon from the Rambam. In the Rambam sagt, Favus is mitter. Favus is mitter oiv menait. Oireis HaKvosim mit Chitei Pishtan. What should be the problem? The problem is because as you sew with linen thread, the fibers of wool wrap themselves around the linen thread, and so you have a thread that's a mixture of wool and linen. It's mitter, shari batlu b'miutan. Soll der Mechaber sagen, was nicht du kannst shear? It's not sure. Aber der Mechaber sagt es nicht, der Rambam sagt es nicht. So mit Meile, der Beis Hill,
bringt der Reihe von dem, als das heißt Joshua. Das heißt, I don't have to actually shear the wool and comb it, even if you just comb the wool while it's still on the sheep, or you straighten it out, das heißt auch Shua. So there's no heta over here because it wasn't Shua. So what's the heta? The heta is batlu b'miyutan. Yes, you don't have all three steps. Even one step alone is shatnez also. The Rambam holds even one by itself is shatnez. So, what's batlu b'miyutan? So the Taz explains batlu b'miyutan means because if the tarivus is not sema upishtim, it's nishach bittel. The isif in shatnez is sema mipishtim. So if you only have sema upishtim, it's not shach bittel. This is the isif. So in order to have bittel, mizmen hoben amin shnishi. So the Taz sagt, was is the min shnishi? This is the oil. The oil is the min shnishi, and the oil is mevatel the nimin pensema. So then, you're only left over with oil and pishtan. So memele smita. The oil is mevatel the nimay shel tzema. That's it. That's what the Taz says. You can look. That's the chiddush of the Taz. Okay. So, what? The rest of the wool that's on the leather is not in that shoe. It's a few pieces that they put in the fridge. Those are the only ones that got shoe. And ones that were put in the fridge. You could say that. You could say that, but Lamasiv Chaskel, the Beis Hillel on the Shulchan Aruch, he says that that's called shua. Even if all the time is called shua. You could say like you're saying, but the Lamaisa, look at the Beis Hillel and look at the Chaskel Roth has a tshuva on it. He also says that's called shua. So then he says the Chaskel Roth, he's talking about kushmas. There's Russian hats that are made of rabbit fur or other animals, or oiris kvasim. You even have sheepskin fur hats, and they have and it has wool and linen inside. So he talks about those hats to see if there's a hat of oiris kvasim, and he says lemasa, this what the Taz over here is matir is only when you have just nimoy shel tzemeh. It's talking about oiros, skins, that be'emes they shed off all the wool. That's how he learns the mechaber. There's no other. Lemaisi, you shed off all the wool, and you left on the skins with a little bit of tzemeh, because it's hard. It's a schwer arupzinemen the ganze wool. Bleibt über ein bisschen nimoy shel tzemeh. Sagt das die nimoy shel tzemeh seinen Buttel gabe der Eure. Weil the oil is mef in the nimay shel tzemeh. Here, the oil is less than the tzemeh. Look at the tzemeh is so much more. So we can't say as the oil is buttled to the tzemeh. So the whole heta of batlu b'miyutan is not in such a case. It's only in a case where there's be'emes is hardly any, all the wool was shorn and there's come out no hair left, then you'll have the heta of batlu b'miyutan. So firstly here comes out that there's bechlal, no, the heta of eretz kevosim doesn't apply to the ox. Because this is not the case of eretz kevosim according to V'chaskel Yot. And in addition to that, this is not even eretz kevosim. The ogs are it's all a fake. It's an imitation. It's an imitation eretz kevosim. Here we took one of the shoes, and you can see here you have the leather or the suede, and here you have the what's called eretz kevosim. So it's two separate pieces. What they do is they shear the wool. It's shorn off the sheep's back. It's cleaned and processed and then reattached onto a knit fabric, and then it's attached to the leather. So this is all a fake. So it's bechlal not eretz kevosim.
So there's two separate pieces. So sometimes we learn, we can see, we learn something, but then you have to see the actual Metzias, what the Metzias is, to see if this is taka, the halacha of what we learn. So just, Baruch Hashem, there is an awareness of Shanas, but not enough of an awareness. Here we had, for some reason, people think that pants don't have to be checked for Shanas. It's tak hazai. Lemasa, most pants that we check don't have Shanas, and that's why there's an issue, and people say that you don't need to check pants. But here, just last week, somebody comes into the laboratory, he was actually wearing it. It's a pair of pants over here, and it actually says on the label, wool and linen. So they think it doesn't have to be checked, so much so that they don't even read the label to see if it's an issue. So, should all taka be say? This is a boot insert, which is recycled, which there was wool and linen in this boot insert. So what we found recently in packages was really the packages and the tish packages and the reklach are all made the same way. They all have some wool in, they have a front canvas material which some of them have wool, or the sleeve head canvas has more wool than the front canvas. So there is a little bit of wool in the reklach also, or in the tish packages. And then what we found is, primarily we found recycled shoulder pads. And also we found also that in sometimes the store added shoulder pads, and the added shoulder pads had linen. That means the store itself, they made the shanas. Here also in one of the local stores in Bar Park, they are using a shoulder pad, which one of the layers of the shoulder pad has brown linen fibers. You can see it, so it's not bottle. And this is when anybody needs an added shoulder pad, that's what they would use. And we called the store, we told them about it, and they say, no, it's okay, it's not a problem, and they continue using it. Should I say? It's the right place right here in Bangkok. They're using a shoulder pad, and they add shoulder pads, and their added shoulder pad is no good. What's the store that the body can have it's not that they're boidik, they just have a non-shanas label inside, because they're saimach on spot checking. You said that people that check it, they don't know how to check. So those are private. Those are either they have their own shop or their own cleaners and so on. Okay. How are you going to find out what's good and wrong before we should put a list? Everything has to be checked. So if a person who wants to make sure that he's taka not wearing shatnez, he shouldn't rely on the source for sure. He shouldn't rely, and he should make sure to take it to somebody who's musmach and somebody who's reliable, and then you'll know you're a person not wearing shatnez. It's a mitzvah which is not an easy mitzvah, and that's why there's a special bracha of the kamana, the hazor bekalayim. The bracha is hazor bekalayim yarech yomim ba'olam hazeh u'ba'olam haba v'lo yovo oid begilgol v'yiniach b'shonim al meshkovei berachayim v'yoiled bunim tzadikim chayim v'kayomim v'yizke gam ba'olam hazeh l'kol tiv. Since chis and learning the mitzvah, you're both for being mazakas, bring the shia.
In der ist der alle Prosten mit Kind werden, es soll Tage sicher sein, dass alle unsere Zwille sollen skabel werden, es soll sicher sein, dass in der Mashiach in der Bini bei Samigdash bekommen. Amen. Shem English term is stark bedanken, aber wir können Yosef Saa'iag Schlitt, weil der Morde geschehen, his Eules und Claudius und Jonas שעטנז, wir beten jeder eine, ist es Rehe Machazak, wir darf machen eine größere Sturm, als wenn gewaltige Säules in Indien, aber wir können noch Beutgeben überall alle Gegenden, und wir sollen sein ehrlich, und dem haben das Kuss mal Schmier, Aljöne, man Hashemayim, Lona, Lecho Yisrael, Amen. Morgen bei Nacht ist an der Schied, auf das Quere da, in Schlitt, alle Schafen, Chivis, Benjune Haluche, was so eine Gede Zimmer. Wir haben eine Kasche, wir haben uns gut gesagt, so viel Hebel im Teuer Mitzvah. Schnell mal raus, mein Sitka, Jagdul Teure Viade, Kaddish. Amen. Amen. Amen, ich bin auf, ich bin auf,